Την προηγούμενη φορά ο Φειδίας είχε πάει στο podcast του Tate. Αυτή τη φορά ο Tate πήγε στο podcast του Φειδία. Αφού μου το ζητήσατε, για να δούμε τι είπανε. Το podcast αρχίζει και ο Φειδίας τον ρωτάει τι είναι το Matrix. Ο Tate τον απαντάει πως είναι οι οργανώσεις που είναι αρκετά δυνατές για να πείσουν τον κόσμο ότι ο Πούτιν φταίει για τα πάντα, πετώντας το όνομα της BlackRock. Who can influence the politicians to always constantly, no matter what, dedicate themselves to self-destruction, dedicate their economies to self-destruction, to go to war with Russia, despite the fact their constituents don't want that? Who has that kind of power? Well, you'd argue, if I had to guess, it would be banking interests, it'd be BlackRock, it'd be the people who want all the Ukrainian land, it'd be the American deep state who make all the weapons. Φυσικά η go-to εταιρεία για όλα τα προβλήματα της Δύσης. My answer is never underestimate human stupidity. Μπρο. Η ανθρώπινη βλακιά είναι ο λόγος που είσαι εκεί που είσαι. Πρώτον, η δική σου γιατί έκανες αυτά που έκανες σε όλα τα μέρη που πήγαινες, και δεύτερον, των αλωνών που σε ψήφισαν. Πρέπει να είσαι ευγνώμων, εγώ θα έλεγα. Μετά συνεχίζουν να μιλάνε για την Ούρσουλα και ο Tate πιστεύει ότι αυτή δουλεύει για κάποιον άλλον στις σκιές. Είναι βαλτή να καταστρέψει την Ευρώπη. That's the truth of the European Parliament, and I knew that before I spoke to you by looking at her face. Look at her when people say, "Why are you doing this? You're destroying Europe." She feels very calm. She doesn't care. She's working for someone else and she ain't working for the European people. That's a fact. Γιατί προωθεί τα ηλεκτρικά αμάξια και θέλει να μειώσει τη ρύπανση του περιβάλλοντος. So we're going broke to try and push for this net zero while the rest of the world Not doesn't. everyone. While the rest of the world doesn't. And then you have to ask yourself, do they care about net zero or do they care about control? Μετά μιλάνε για τα δύο φύλλα, αλλά μιλάει μόνο ο Tate και θα προσπαθήσω να κρατήσω τη σκέψη μου για αυτό όταν κάνω το deep dive πάνω του. Θέλω να εστιάσω πιο πολύ στις αλληλεπιδράσεις μεταξύ τους. Αλλά γενικά αυτό που κάνει ο Tate είναι να λέει δύο πράγματα που βγάζουν νόημα και μετά τα πιο out of pocket επιχειρήματα. Δηλαδή π.χ. ότι οι γυναίκες δεν κάνουν για θέση εξουσίας επειδή στο DNA τους δεν είναι η προστασία των αντρών. Men have evolved to protect women. Women have not evolved to protect men. If you put a woman in a position of power, does she care about protecting men? I don't think so. Η ιστορία αυτό αποδεικνύει ότι είναι λάθος. Θες την Ιωάννα της Λορένης που ήθελε να προστατεύσει το έθνος της και τον γαλλικό στρατό, βασιλίσσες γυναίκες. Είμαι σχεδόν σίγουρος ότι ο Tate είναι φαν της Μελώνη, ένα άτομο που στα χαρτιά είναι το αντίθετο από αυτό που λέει. Παρ' όλα αυτά δεν την αναφέρει. Του αρέσει επίσης να κάνει strawman, λέγοντας πως η Ευρώπη καταραίει γιατί αντί να αγοράσουμε φυσικό αέριο από Ρωσία ψάχναμε να βάλουμε τρανς άτομα σε θέσεις εξουσίας. And nobody's even sitting there going, this is because we stopped taking Russian gas and won't build nuclear because we want to build windmills. And nobody gives a shit. And when you talk about these things, they sit there and go, yeah, that is on the agenda, but first, we don't have enough transsexuals in parliament. Ο Φειδίας είναι ανίκανος να του πάει κόντρα. Ο τύπος δουλεύει μέσα και δεν μπαίνει καν στο κόπο να του πει: ξέρεις, δεν υπάρχουν νόμοι που λένε ότι πρέπει να έχεις τρανς άτομα σε θέσεις εξουσίας. Που σε κάνει να αναρωτιέσαι γιατί δέχτηκε να το κάνει αυτό. Δεν είναι δημοσιογράφος να ρωτήσει πράγματα σωστά και να κάνει call out τις μαλακίες. Είναι φαν που συμφωνεί στα περισσότερα. Θα σου έδινα λίγο respect παραπάνω αν ήταν κάποιο είδους expose, αλλά δεν είναι. Απλά του έδωσες βήμα να επηρεάσει παραπάνω κόσμο. Μετά μιλάνε για τον πόλεμο στη Γάζα. Και οι δύο συμφωνούν πως είναι γενοκτονία, αλλά μπορείς να δεις πως τουλάχιστον ο Andrew Tate είναι απλά αντισημίτης. And we can go into the Jewish control of America and that's the tree. That's the deep state. Πάμε μετά σε θέματα φίλων πάλι. Ο Tate μας λέει πως οι γυναίκες δεν σκέφτονται το ευρύ καλό, είναι εγωίστριες. Ο Φειδίας δεν λέει πολλά, για την ακρίβεια σε κάποια φάση κουράζεται, δεν θέλει να πει καμιά μαλακία και τον σταματάει. That's who you need is unreasonable men. But you can be a woman and be unreasonable and get along. Oh, women can be unreasonable, that's true. But I'm talking about in general. You're talking the average, the masses, you're generalizing. You have to, but you have to generalize. It's interesting. Yeah. I'm just making that point, that a woman could. Well, the reason I'll say this, and you have to generalize, except for... Enough of gender stuff! Sure. Μετά προχωράμε στους παράνομους μετανάστες. Προφανώς ο Φειδίας δεν το σχολιάζει, αλλάζει το θέμα. Μιλάνε για business. Ο Tate λέει πως προτιμά να βάλει την επιχείρησή του σε μια χώρα όπως το Ντουμπάι που έχει 0 φόρους. Εν τω μεταξύ είναι δυνατόν να μην έχουν καταλάβει πως δεν γίνεται να συγκριθούμε με το Ντουμπάι. Καμία χώρα δεν μπορεί να πάει τους φόρους στο 0%. How many companies do I have in Europe? Zero! Fat zero! Why? Because you fucked up. So you don't get any of my hundreds of millions. I'll give money to governments who respect entrepreneurship, who maybe listen to me, who give me representation to a degree. Or, like Dubai, where I have no representation, I believe in the competence of the leader. I have no representation, but I believe he cares about Dubai.
Isn't it amazing what they did in 50 years? It's amazing. Incredible. It's amazing what real leadership can do. Yes. None of this trans shit. No one asked if he's gay. No one asked if he's a trans. He's just a man getting the work done. Ο Φειδίας να γελάει με τα slurs που πετάει ο Άντριου είναι ένα ενδιαφέρον θέμα. You know, it's interesting because free speech doesn't exist anywhere. People say America has free speech. It probably has the most free speech, but it doesn't exist anywhere because the way it actually works is, to be fair to Europe, it will say you can't say this. If you do, you go to jail. What America will do is say, you can say anything you want, but you'll say things they don't like, and they'll get you on another crime. So you'll still go to jail. They'll catch you on something else. Like they did with you. Well, like they did with me, like they did with Trump. Like if you tell too much truth, they'll come with some other unrelated crime. They'll make it up. And then, in fact, they choose the worst crime, like they did with me, to put it all over the media to make everyone hate you. It's very interesting. Can you talk about it? Because I heard you talking about this in the one of the previous interviews. Like when they label you with rapism, it's the end. Like you lost. Well, that's right. Can you say I'm not a rapist? Μπρο, αλήθεια θα ξεπλύνεις τον Άντριου Τέιτ? Διάβασες έστω και λίγο για αυτόν πριν πας? Λίγο? Ή είσαι τόσο χαζός που πιστεύεις ότι η κακιά Ευρώπη και το Matrix τον πολεμάνε γιατί λέει αλήθειες? Μετά λένε για δημοκρατία και για το πώς αποκρύπτουν ψηφοφορίες στο Ευρωκοινοβούλιο. You know, I've always thought if Europe is democratic, I don't understand why. Maybe there is. Perhaps you can correct. Maybe there is. Is there a voting history of every single politician? In the European Parliament? Yeah. There is, you can publicly can see publicly accessible, but a lot of the times they choose something to not be because we vote by raise of hand. So they manipulate whenever there are the important things that they don't want the public to know to vote by raise hand. That's right. So it's not all the times. A lot of the times you can. So if it's an important thing, you vote by raise of hand, so they can lie about the vote and you can't even see who voted what. And if it's garbage, like the tinsel on the tree, it's all recorded. Δεν έχω ιδέα τι λέει ο Φειδίας. Στο site λέει τα πάντα ξεκάθαρα ποιος ψήφισε τι. We don't have democracy because when the people vote opposite to the Matrix, supposedly the Russians did it. In Georgia, in Romania, in America, as soon as they vote against Ursula, the Russians did it. So we don't have democracy anyway. Χαχα, ναι, χειροκρότα. Δηλαδή η Ρωσία έχει δημοκρατία, ας πούμε. Αυτό το υπόδειγμα δημοκρατίας που πεθαίνει η αντιπολίτευση δεξιά και αριστερά κατά τύχη. Γιατί δεν μας λες λίγο για αυτούς? Γιατί μέχρι τώρα είσαι Ούρσουλα αυτό, Ούρσουλα εκείνο. Όποτε αναφέρεται ο Πούτιν είναι για Glaze. We wanted them to be an enemy. We then encroached on their land. We then expanded to the borders of Russia. We tried to incorporate Ukraine also. NATO started the war with Russia. That's what happened, firstly. United States provoked the war. I agree with this theory. Guys, you can go and research. Maybe we're wrong, but... So if Europe is an enemy to Russia, and you're in charge of Russia... No, let's explain to them because, so what we are saying is that Russia, what they want. They don't want NATO in their borders. Yep. So if Russia goes in Mexico and build military bases next to it, is the United States going to allow it? Probably not. Αυτό το παραμυθάκι πρέπει να σταματήσει κάποια στιγμή. Δεν είμαι καν ο πιο φιλονατοικός άνθρωπος εκεί έξω, αλλά πόσο ρατσιστικό είναι να λένε και οι δύο ότι το ΝΑΤΟ άρχισε. Λες και οι πολίτες εκείνων των χωρών που μπήκαν ήταν κάτι μαϊμούδες που περίμεναν εντολές, δεν είχαν ελεύθερη βούληση. Όχι, μπήκαν στο ΝΑΤΟ γιατί φοβόντουσαν τη Ρωσία. Μίλα μου λίγο για Σουηδία και Φιλανδία που μπήκαν φέτος. Το ΝΑΤΟ τις έπεισε ή μήπως είπαν για κάτσε σοβάρεψε το πράγμα? Γιατί εκείνες οι ελεύθερες στο κάτω-κάτω χώρες να μην έχουν το δικαίωμα να μπουν στο ΝΑΤΟ αν θέλουν? Επειδή δίπλα ο μπαμπάς Πούτιν θα τους κάνει ντά. It's like why we always label ourselves in Europe as the good ones and the bad ones. We're doing basically the same thing. So, but in Moldova it was okay, elections were good. But the same thing didn't happen in Georgia. The same thing didn't happen in Romania. So now we lost. So we say democratic backslide, a problem with the... Ρε Φειδία, κυριολεκτικά εσύ πήγες στη Γεωργία και στο δικό σου βίντεο υπήρχε άτομο που έβαζε 15 ψηφοδέλτια στην κάλπη. Είσαι σοβαρός? Το είδες? The world is cyclical. We had a royal family, they became trash, we got democracy, it becomes trash, and now what do we want? We want a king again. You ask any American, make Trump forever president until the day he dies, everyone will say yes. Μπρο, έλα τώρα, έλα. Μόνο οι πιο die-hard ρεπουμπλικάνοι θα το ψήφιζαν αυτό. Η Αμερική είναι η πιο αντιμοναρχική χώρα που ξέρω. Elon Musk fired 80% of Twitter. Yep. And it seems that it's functioning better 100%. with 80% of the people less, which is crazy. What if, I'm just saying in a hypothetical world, just bear with me,
what if we fire 80% of the bureaucrats in the EU? Oh, nothing would change. From 70%. It'd be better. So I think, okay, we're going to save, I did the math, we're going to save 5 billion every year. But Zelensky needs it, so let's save the money instead But the biggest advantage it will be that we were not going to have all these people just for their job to regulate. Αν μίλησε ο ειδικός, σύγκρινε το Twitter με την Ευρωπαϊκή Ένωση. Ακριβώς το ίδιο πράγμα, είπε ο τύπος που πριν ένα χρόνο δεν ήξερε καν τι σημαίνει η λέξη πολιτική. Me, when I came here, like I got so many texts that don't do this, don't do it, because like I am kind of now I'm innocent, stupid, 24-year-old in the European Parliament that is associating myself with like that you have like all this kind of drama around your name. So, but I was like, fuck them, fuck them. I want to talk everyone in the world, even people that they killed, even people. I want to understand what they said, and this is the world that I want to live. Οκ, Φειδία, μόνο που συνεχώς μιλούσε στον Άντρου λες και είναι φίλος σου. Και ναι, κάπως έτσι κλείνει το podcast Παύλα Συνέντευξη. Οπότε ναι, αν θέλατε τη γνώμη μου, αυτή ήταν. Εν τω μεταξύ, κοιτάω τα comment και λέει ένας για μια Zorlex βιβλιοθήκη. Και λέω τι διάλογο είναι αυτό, δεν το ανέφεραν πουθενά. Και απλά είναι bot comment να πούμε με 600 like για ένα μαγαζί online. Damn man, ελπίζω να άξιζε τα λεφτά για τα upvote γιατί δεν νομίζω να αγόρασε κανένας. Πάντως πρέπει να παραδεχτούμε για άτομο που πουλάει course online για το πώς να ξεφύγεις από το Matrix, είναι λίγο ηρωνικό το γεγονός ότι το Matrix τον έπιασε τελικά. Αν σας άρεσε το βίντεο κάντε subscribe εδώ και στο βασικό μου κανάλι. Like και τα λέμε στο επόμενο.